Very happy evening, friends. In today's class, we are going to learn about different sentences that is being classified based on the structure. ஒரு வாக்கியத்தை அதோடைய அமைப்பை வச்சு classify பண்றாங்க. It is getting categorized as simple, compound, complex, and one more thing is compound complex. We will learn step by step. What do you mean by sentence? It is just group of words getting together and forming and giving a meaningful. I'm so sorry. Just a moment. I'm sorry. Sentence. What does this sentence mean? ஒரு வாக்கியம்னா என்ன? வார்த்தைகள் கோர்வையா இணைக்கணும். அது ஒண்ணு சேர்த்ததுன்னா ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை அது தருது. Group of words, which is if joined together and it gives a fruitful meaning, it is called as a sentence. So what are the different classification based on the structure? Simple, compound, complex, compound, complex. We will learn one by one with lot of examples. Simple sentence. So what is the simple sentence? ரொம்ப எளிமையான ஒரு வாக்கியம். ஒரு சப்ஜெக்ட்னு இருக்கும், வேர்ப்னு இருக்கும். சப்ஜெக்ட்னா யார் ஒரு செயலை செய்யறாங்களோ அவங்கள சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். Doer of an action. What is the action which is being performed? That is called as verb. என்ன செயலானது செய்யப்படுகிறதோ அதை செயல் சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நிலையை கூட தெரிவிக்கலாம், ஒரு ஆக்சுவலான செயலை கூட வெளிப்படுத்தலாம். am, is, I am a girl. நான் ஒரு பெண். amங்கிறது ஒரு நிலையை குறிக்கிற வார்த்தையா இருக்கு. A verb is a word which states a state of a being or denotes an action. So am is a state verb, whereas write, draw, paint, those kind of words are action verbs. I am a student. She took an auto to the hospital. We are having dosas for dinner tonight. In this sentence, if you come across, you will find a subject and a verb. Subject is I, am is verb in this sentence. She took an auto to the hospital. அவள் ஒரு ஆட்டோவில் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு பயணித்தாள், சென்றாள். She took an auto to the hospital. She, அவள், இது ஒரு pronoun, பிரதிபெயர் சொல். எடுத்துக்கொண்டாள். Took, action verb. We are having dosas for dinner tonight. நாங்கள் இன்றைய இரவு சாப்பாட்டுக்கு நாங்கள் தோசை சாப்பிட போகிறோம். We are having. Are is again a state verb. We denotes the subject. It is also called as independent clause. You can make note of these simple examples wherein the subject as well as verb is mentioned against the sentence. So in these sentences, if you come across, you are finding only one subject and one verb. ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்புமா உங்களால பார்க்க முடியுது. There may be sentences wherein there are two subjects and two verbs, but still forming a simple sentence. ஒரு எளிமையான வாக்கியம். Simple sentenceனா அதுல என்ன இருக்கும்? ஒரு சப்ஜெக்ட்னு ஒன்று இருக்கும், வேர்புங்கிறது இருக்கும். What are the other examples we can say for this simple sentence? Jhansi is writing a poem. ஜான்சி ஒரு கவிதையை எழுதி கொண்டு இருக்கிறார். யார் எழுதுறா? ஜான்சி எழுதுறா. யாரு செயலை செய்யறாங்களோ அவங்கள சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். என்ன செயலானது நடந்து கொண்டு இருக்கோ அத verb. Writing, இங்க ஆக்ஷன் வேர்பே மென்ஷன் ஆயிருக்கு. We wake up early in the morning. நாங்கள்
காலையில் அதிகாலையில் எழுந்து கொள்ளுவோம். we wake up. we யார் எழுந்துப்பா? நாங்க. என்ன பண்ணுவோம்? எழுந்துப்போம். எப்போ, எங்க, அதெல்லாம் நமக்கு கான்டெக்ட்ல இல்ல. சப்ஜெக்ட் verb இருக்கா, அது சிம்பிள் சென்டென்ஸ். the shelves and windows need to be cleaned. எதுவும் கிளீன் ஆக்கப்படணும், சுத்தம் செய்யப்படணும். ஷெல்ஃபும் சரி, ஜன்னல்களும் சரி, அறைகளும் ஜன்னல்களும் சுத்தம் செய்யப்பட வேண்டும். So there is compound subject. காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட்னா என்ன? ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சப்ஜெக்ட் கூறப்பட்டிருந்தால் இது காம்பவுண்ட் சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். And it is having verb need to be cleaned. The girl smiled and nodded. அந்த பெண் வந்து சிரிக்கவும் செஞ்சு மண்டையும் ஆட்டினான். Smiled and nodded. Two verbs are over here. So compound verb, single subject. With great effort, he lifted the car. ரொம்ப கடும் முயற்சியோட அவன் காரை தூக்கினான். யாரு தூக்கினா? அவன். என்ன பண்ணா? தூக்கினான். Lifted. She must work very hard to win the competition. அவ ரொம்ப கடினமா உழைச்சானும் அந்த போட்டியில ஜெயிக்கிறதுக்கு. All these sentences are for simple sentence. Simple sentence, எளிய வாக்கியம். In a sentence, it is a sentence which consists of only one main clause. Main clause வேற எப்படி அழைப்போம்? Independent clause-னு நம்ம அதை கூப்பிடலாம். With a single subject and a predicate. Predicate-னா என்ன? Verb. It's another name for verb. There are sentences where it is having a compound subject and a compound verb. But normally we come across one subject and one verb. Raja writes a novel. In this, Raja is subject, verb is writes. So what does this predicate mean? What does this predicate mean? It states something about the subject. The subject யார் வந்து செயலை செய்யறாங்களோ அதை பத்தின தகவலை நமக்கு தெரிவிக்கும். என்ன செய்யறாங்கிறது. Begin with a verb. Finite. Finite verbனா நமக்கு எந்த காலத்துல சொல்லப்படுறது அப்படிங்கிறது நம்மளால கண்டுபிடிக்கலாம். Main clause gives complete meaning by itself. So next comes the compound sentence. Compound sentence na enna? கூட்டு வாக்கியம். A compound sentence, it contains two or more main clauses joined together with coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions தான் என்ன? Conjunctions தான் என்ன? இரண்டு தனிப்பட்ட வாக்கியங்கள், அதாவது two independent clauses getting joined with the help of and conjunction, with the help of a conjunction. Those conjunctions are called coordinating. It helps one another. It coordinates with one another. So two independent clauses, or you tell it as two main clauses. You unite them together with the help of a conjunction. Those are called as coordinating conjunctions. இதெல்லாம் coordinating conjunctions. அதுக்கான clue word fan boys. For and nor, but or yet still. இது போன்ற வார்த்தைகள் இரண்டு வார்த்தைகள் இடையில் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கும்.
Note that before a coordinator, we have to put a comma. ஒரு கமாவை நம்ம உபயோகிக்க வேண்டியதா இருக்கும். Can make note of this. Compound sentence, it is having two or more main clauses. Main clause na enna? In this clause, you will have a subject and a predicate. So two such sentences will be there, and it is getting united with the help of coordinating conjunctions. ரெண்டு வாக்கியங்களை ஒன்றிணைக்கிறதுக்காக உபயோகிக்கப்படுற வார்த்தை தான் கன்ஜங்ஷன் இல்லையா? அதுலயே மூணு டைப் இருக்கு. கோஆர்டினேட்டிங், சப்பார்டினேட்டிங், கோரிலேட்டிவ். ஒரு சென்டென்ஸ் இன்னொரு சென்டென்ஸ் சார்ந்து இருக்குன்னா அந்த இடத்துல நம்ம சப்பார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் உபயோகிப்போம். ரெண்டுமே வந்து ஜோடியா தான் வரும். இந்த கன்ஜங்ஷன் it always appears in pairs. It's called as correlative conjunction. இங்க கன்ஜங்ஷன் வந்ததுனால நான் உங்களுக்கு அதை பத்தின தகவலை நான் தெரிவிக்கிறேன். ஸோ கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் தோஸ் வேர்ட்ஸ் which acts as a linkers. அதுக்காக தான் அதை லிங்க் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம், லிங்கர்ஸ்னு சொல்லுவோம். இந்த வாக்கியத்துல அது என்ன பண்றதுன்னா இரண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கிறதுக்கு அது உபயோகிக்கப்படுறது. கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் நம்ம இணைப்பு சொற்கள் அப்படின்னு கூப்பிடலாம். Waiting for you to make note of it. Once again, let me explain you what is this main clause mean. So main clause is a clause that contains the following three things. So what are those three things? ஒரு subject இருக்கும், action verb இருக்கும், ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை தெரிவிக்கும். It gives a completed thought and it is getting joined with the help of coordinators, coordinating conjunctions such as fanboys, for and not, but or yet still. Let me write an example for you.
He is a millionaire. He is a millionaire. Yet ரொம்ப பணக்காரன் தான், ஆனா ரொம்ப பன்மையோட நடந்துக்கிறான். ரொம்ப ஒரு பண்பான மனிதரா இருக்கான், அதோட நடந்துக்கிறான். Yet he is very humble. ஆனாலும் அவன் ரொம்ப தன்மையா பண்பா நடந்துக்கிறான். Yet he is very humble. So two sentences are over here. He is a millionaire. அவன் ஒரு பணக்காரன், ஒரு millionaire. He is very humble. These are two sentences. Two main clauses. Main clausesனா என்ன ஆகும்னா, இந்த ஒரு வாக்கியத்தை படிச்சாலும் முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும், இது இந்த வாக்கியத்தை படிச்சாலும் ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கும். So I'm just combining these two sentences. ஏன் நான் கம்பைன் பண்ணணும்? நான் இந்த இடத்துல பேசுறது ஒரு நபரை பத்தி தான். He is a millionaire. He is very humble. Two independent sentences. What am I doing over here? I'm just adding this coordinating conjunction and making it as one big sentence. ஒரே ஒரு வார்த்தை, அந்த வார்த்தையானது என்ன? கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன். அது இந்த ரெண்டு வாக்கியங்களுக்கு இடையே நான் உபயோகிச்சேன்னா அது ஒரு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸா என்னால மாத்த முடியும். One more example we'll see. She must work hard. அவ கடினமா உழைக்கணும். ஓகே, இது ஒரு சென்டென்ஸ். She must work hard. Here, this S stands for still, or you can use this word so. அதனால் she must work hard so that she will be successful in her examinations. அவ கடினமா உழைச்சானா அவளால வெற்றிகரமா அவளுடைய பரீட்சையில தேர்ச்சி பெற முடியும். Will be successful in her examinations. She must work hard. She will be successful in her examinations. So, coordinating conjunction. Two individual, that is independent sentences getting united with the help of coordinating conjunction and formulated as compound sentence. Third example. The bell rang. மணி அடிச்சது. The bell rang and the class began. மணி அடிச்சது, மணி அடித்தது, கிளாஸும் துவங்கியது. And the class began. ஆரம்பித்தது. The bell rang ஒரு சென்டென்ஸ். The class began. கிளாஸும் ஆரம்பித்தது. இரண்டு தனிப்பட்ட வாக்கியங்கள், ஒவ்வொன்றையும் தனியாக படித்தாலும் அது முழுமையான அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிறது. இடையில் நான் ஒரு கன்ஜங்ஷன் உபயோகித்தாலும் அது ஒரு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக அமைகிறது. And two independent sentences getting together
With the help of coordinating conjunction, it gets formulated as a compound sentence. Main clause, independent clause ரெண்டுமே ஒரே அர்த்தம் தான். என்னன்னா அதுல சப்ஜெக்டும் இருக்கு, வேர்பும் இருக்கு, அர்த்தத்தையும் தெரிவிக்குது, முழுமையான அர்த்தத்தையும் தெரிவிக்கும். They spoke to him. அவர்கள் அவனிடம் ஆங்கிலத்தில் பேசினார்கள். They spoke to him in English. But he replied in Tamil. அவர்கள் அவனிடம் ஆங்கிலத்தில் பேசினார்கள், ஆனால் அவன் பதிலளித்ததோ தமிழில். But or yet still. This is one independent clause. This is another independent clause. Getting united with the help of a coordinating conjunction. Can make note of these examples. 3-4 examples I have mentioned so that you understand the concept very well. Sentence la oru subject um verb இருக்கும். But at times we may come across two subjects and a verb, two subjects and two verbs. But still it is a simple sentence. Whereas in compound sentence, what happens? It gets united. It gets joined with the help of a coordinating conjunction. ஒத்துழைக்கிறது. Coordinate என்ன ஆகும்? ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யறது. You help each other so that you get the task done. So here one sentence is there, and another sentence is also getting added so that it gives a more, so that it becomes a more meaningful one. Next comes the complex sentence. காம்ப்ளெக்ஸ்னா என்ன மேம்? கஷ்டமான சென்டென்ஸா? அப்படி கிடையாது. When a main clause and a subordinating clause gets joined, then a complex sentence is formed. ஒரு மெயின் கிளாஸ், மெயின் கிளாஸ்னா சப்ஜெக்டும் வேர்பும் இருக்கு, அதுல எந்த விதமான கன்ஜங்ஷனும் உபயோகிக்கணும். சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ்னா என்ன ஆகும்? ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து இன்னொரு சென்டென்ஸை சார்ந்து இருக்கும். So it is getting joined with the help of subordinating clause, subordinate clause. So hence it is getting formulated as complex sentence. So a complex sentence contains a main clause and at least one subordinate clause linked by a subordinating conjunction. Then, until, although, இது போன்ற வார்த்தைகள்லாம் நம்ம உபயோகிப்போம் subordinating conjunction.
சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும், அந்த சென்டென்ஸ் வந்து தனியா இருக்கும். இன்னொரு சென்டென்ஸ் இருந்தாதான் முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸாம்பிளோட சொன்னா உங்களுக்கு பெட்டரா புரியும் நம்புறேன். தீவ்ஸ் திருடர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றனர். Thieves left the place as soon as போலீஸை சந்தித்தவுடன் பார்த்தவுடன் அவர்கள் தப்பி சென்று ஓடிவிட்டனர். left the place அந்த இடத்தை விட்டு சென்றார்கள். as soon as they saw the police அவர்கள் போலீஸ் பார்த்தவுடன் திருடர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு சென்றனர். as soon as they saw the police இது ரெண்டு சென்டென்ஸா நம்ம பிரிக்கலாம். thieves left the placeங்கிறது ஒரு சென்டென்ஸ், ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் கிளாஸ். as soon as they saw the police இது வந்து செகண்ட் சென்டென்ஸ். this is a subordinate clause. ஏன் மேம் இத சபார்டினேட்டிங் கிளாஸ்ன்னு சொல்றீங்க? இந்த சென்டென்ஸ் மட்டும் படிச்சு பாருங்களேன். உங்களுக்கு இந்த வாக்கியத்தை மட்டும் படிச்சா ஏதாவது அர்த்தத்தை கொடுக்குமா? as soon as they saw the police போலீஸ பார்த்த உடனே என்னாச்சு இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ள வரும். சோ இன்னொரு வாக்கியம் என்னன்னா இந்த என்னாச்சுங்கிற கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். அவங்க அந்த இடத்தை விட்டு போனாங்க. யாரு? திருடர்கள். so as soon as they saw the police thieves left the place. so this sentence should be there. for this sentence to get formulated as a meaningful word. ஒரு முழுமையான அர்த்தத்தை கொடுக்கணும்னா இந்த வாக்கியத்துக்கு இந்த முதல் வாக்கியமானது எழுதப்பட்டிருக்கணும். so one independent clause and another subordinate clause. It is getting joined with the help of subordinating conjunction. as soon as since it was raining she carried an umbrella. மழை பெஞ்சிருந்ததுனால அவ கொடை எடுத்துட்டு போனா. she carried an umbrella. this is dependent clause, subordinate clause sentence. this is main clause. this word since is subordinating conjunction. மழை பெஞ்சுன்னு இருந்ததுனால அப்படிதான் இந்த வாக்கியம் அர்த்தத்தை கொடுக்கறது. அதனால என்ன ஆச்சு, அவ கொடையை எடுத்துட்டு போனா. she carried an umbrella. இந்த சென்டென்ஸ்க்கு இந்த சென்டென்ஸ் இல்லைனாலும் அது மீனிங்ஃபுல் சென்டென்ஸா தான் இருக்கும். அதனாலதான் அது மெயின் கிளாஸ். சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா என்ன, காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ்னா என்ன, காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ்னா என்னன்னு பார்ப்போம். சிம்பிள் சென்டென்ஸ்னா சப்ஜெக்டும் வேர்புமா இருக்கும். இல்ல ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஒரு வேர்ப், ஒரு சப்ஜெக்ட் ரெண்டு வேர்ப் அப்படி இருக்கலாம். whereas compound sentence two independent clause getting united with the help of coordinating conjunction. in complex sentence what happens, one independent clause, one subordinating clause. It is getting united with the help of subordinating conjunction. fan boys வந்து clue word coordinating conjunction உபயோகிக்கப்படுற வார்த்தைகள்லாம் fan boys.
எஸ் வந்து சோவும் உபயோகிக்கலாம், ஸ்டில்ங்கிற வார்த்தையும் உபயோகிக்கலாம். Now we'll see whether you are able to identify a given sentence is a simple, compound, or complex sentence. These sentences are those sentences which is not mentioned in our textbook. Okay, apart from those sentences, I'm going to ask. அந்த டெக்ஸ்ட்புக்ல கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலையும் நாம் பார்க்கலாம். The baby cried for food. சாப்பாடுக்காக அந்த குழந்தை அழுதுது. Open the door. Close the windows. கதவை தர, ஜன்னல்கள்லாம் மூடிடு. Open the door and close the windows. She ate too much yesterday. அவன் இது ரொம்ப நிறையவே சாப்பிட்டா. She ate too much yesterday. After reaching home, he called his mother. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் அம்மாட்ட பேசினான். He called his mother. So first sentence is a simple, compound, or a complex one. Can somebody tell? Can someone promptly answer? ஒரு சப்ஜெக்டும் ஒரு வேர்புமா இருக்கா? ரெண்டு தனிப்பட்ட வாக்கியங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டிருக்கா? எப்படி இருக்கு? The baby cried for food. யார் அழறா சாப்பாடுக்காக? குழந்தை. என்ன பண்றது குழந்தை? அழுது. So baby becomes the subject. Baby is the subject. Cried is the verb. This one is simple sentence. எளிமையான வாக்கியம் தான் இது. Open the door and close the windows. Open the door ஒரு sentence. Close the windows இன்னொரு sentence. United with the help of conjunction. This conjunction is a coordinating conjunction. It's a compound sentence. She ate too much yesterday. I'm sorry. She ate too much yesterday. அவன் இன்னைக்கு அதிகமா சாப்பிட்டா. ரெண்டு வாக்கியங்களே இல்லையே. ஒரே வாக்கியம் நிறைய சாப்பிட்டாங்கன்னு தான் சொல்லப்படுது. She ate. Subject and verb. Again, it is a simple sentence. After reaching home. வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு? இந்த கேள்வி உங்களுக்குள்ளே நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா? So if at all you ask this question, you won't get a complete meaning. If at all you are reading only this sentence. Another sentence is required which adds on a complete meaning to the existing one. கூடுதலாக இன்னொரு வாக்கியம் இருந்தாதான் இந்த வாக்கியத்துக்கான அர்த்தமே முழுமையா நமக்கு கிடைக்கும். After reaching home, he called his mother. He called his mother. அவன் அம்மாவை கூப்பிட்டான். வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் this is subordinating clause. This is independent clause. Subordinating conjunction is after. So this sentence is complex sentence. In the sentence, complex sentence. Okay. In today's class, we have learned about the different sentences, different kinds of sentences, which is classified on the basis of structure. Simple, compound, complex is given for our 8th standard English. I hope everyone is clear about this. Any doubts, please ask me.
Okay. I think there are no doubts. It's well understood. I shall end my session here. We will again meet next class next week. Thank you, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழன்.